So good morning students. So it is a computer science class for grade 12, lesson number 2, Python revision tour 2 on the topic is tuples. Okay, what's the topic? The topic name is tuples in Python, right? So tuple means what? Some set of numbers should be comes within the parenthesis. That means the rounded brackets நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம parenthesis ன்னு சொல்றோம். Okay, you see, can you see this rounded brackets? This is called rounded bracket. Okay, so it is otherwise called as parenthesis. Okay, so the set of numbers should be appeared within the parenthesis means, and that is called as tuple. And compulsory there should be comma. Okay, comma is needed. So if you want to create a tuple means definitely you have to use rounded brackets, and inside you have to use comma like that. Okay, so comma illamalo parenthesis illamalo nama tuple create panna mudiyadhu. Okay, fine. So this is an empty tuple. Can you see, this is an empty tuple, and this is an one number tuple. Okay, even though 7 அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு எலிமெண்டா இருந்தா கூட கண்டிப்பா என்ன கொடுக்கணும், you have to use comma. Okay, you see, it's a tuple which contains only integers, and this is a tuple which contains integer also and floating point value also, and this is a tuple which contains characters. Okay, and this is a tuple which contains character, integer, floating point, then strings. Okay, so mixing of all the values can create a tuple. Okay, so tuple குள்ள நம்பரும் இருக்கலாம், floating pointum இருக்கலாம், then string இருக்கலாம், then mixing of all the three இருக்கலாம். Understand? Fine. So tuples are immutable sequence. Immutable அப்படின்னா என்னன்னா in between இருக்கிற ஒரு வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 2.5 இருக்கு இல்லையா, இந்த 2.5 நான் வந்து 12.5 மாற்ற ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இந்த டியூபிள்ஸை செட்டாக கம்ப்ளீட்டாக மாற்றலாம், பட் இன்பிட்வீனில் இருக்க ஒரு வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்யூட்டபிள் சீக்வன்ஸ். ஓகே, யூ கேன் சேஞ்ச் இட் டோட்டலி but not change it in between, that's all. Clear? Okay, and now we are going to see how to create a tuple. Okay, so tuple variable is equal to simply rounded bracket, or tuple variable is equal to value comma value comma value, that's all, simple. Okay, so now we are going to see how to create a tuple. Okay, what's the topic now? How to create a tuple, sorry, tuple, right? How to create? T is equal to either simply rounded bracket. Okay, so இது வந்து ஒரு tuple create பண்ணியாச்சு, சிம்பிளா ஒரு tuple, எந்த வேல்யூமே இல்லாம ஒரு tuple create பண்ணியாச்சு. How can you believe that இது tuple தான் எப்படி believe பண்றது? Okay, let me have an idea. Print class, sorry, not type of T. T உடைய டைப் என்ன? ஓகே, ஸ்ட்ரிங்கா, லிஸ்டா, இல்லை டியூப்புலா? ஓகே, ஸோ F5 enter, the answer is, yes, we can wait, it is getting processing. Yes, the type is tuple. Okay, even though ஒரு கமா இங்கே இல்லை, ஓகே, just simply brackets மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, this T is nothing but a tuple. Okay, fine. So you see here, now 1. Okay, now you tell me whether it will print tuple or not. Either output tuple அப்படின்னு வருமா இல்லை வராதா? Any idea? Okay, let me see. F5. Okay, you see, now here the type is integer. Okay, so இது tuple அப்படின்னு சொல்லலை, அது integer சொல்லுது. Why? Because listen, very simple. If you are using one element means definitely you have to use comma. Okay, that's the main rule. Suppose if you are using only one element means definitely you have to use one comma. இப்படி comma கொடுத்தா மட்டும்தான் this will be of what type? This will be of tuple type. So F5 enter. Okay, so now it is a tuple, right?
We can close this one. Okay. So, right, creating a empty tuple. Okay, how to create an empty tuple? Okay, simply tuple is equal to, sorry, t is equal to simply bracket means now we had created an empty tuple. Okay, வேற மாதிரி எப்படி பண்றது? How to do it? Tuple function. Okay, so tuple tuple function. Okay, now print simply t. Okay, so fi. Okay, now you can see simply a rounded brackets alone. Inside there is no elements. Okay, அப்போ என்ன தெரியுது? ஒரு empty tuple நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? ஒன்று either you can give t is equal to simply rounded brackets you can give, otherwise you can give t is equal to tuple function. Okay, this is the way to create an empty tuple. Understand? Okay, now how to create a single element tuple? Okay, single element tuple na இப்போ simply you see simply t is equal to 1 அப்படின்னா இது வந்து தப்பு. Okay, I told you if you are using one element means definitely you have to use one comma. Okay, சரி. ஓகே, எனக்கு இன்னொரு டவுட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 comma print type of tuple. Okay, listen. So t is equal to 4 comma. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ப்ராக்கெட்டை ஒரு டியூபிள் கிரியேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு டியூபிள் கிரியேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ப்ராக்கெட் வேணும், கமா வேணும். ஓகே, என்ன வேணும்? ப்ராக்கெட் வேணும், கமா வேணும். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ப்ராக்கெட்டே கொடுக்கல, ஜஸ்ட் கமா மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். இப்படி கொடுத்தா if I give type of t அப்படின்னா what it will give, whether it will give a tuple or integer. What's the answer? fi. Okay, the answer is yes, of course it is a tuple. Even though if you are not giving any brackets, you see, even though if you are not giving the bracket கொடுத்தாலும் இது tuple தான். Okay, we can close this one. Suppose இந்த bracketஐ நம்ம கொடுக்கலனாலும் t is a tuple only. How? Here comma plays the major role. Okay, comma தான் என்ன முடிவு பண்ணுது? இது வந்து tuple-ஆ இல்லையா அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணுது. Understand students? Okay. Now creating tuple from existing sequence. Okay, so very simple. Already you are having a string. And the string வச்சு can you able to create one tuple? That's the question. Already you are having a string. Using that string can you able to create a tuple? Yes, of course. Very simple. You see, t1 is equal to tuple function அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நீ என்ன கொடுக்குற? If you are giving a string means that string will become a tuple. Okay, so let me try here. So t is equal to what function? Tuple function. Creating tuple from string. Copy பண்ண முடியுமா? Okay, creating tuple from string, from string. Okay, okay, then we have to use tuple function. Tuple function, and the tuple function குள்ள என்ன கொடுக்கணும்? You have to give, for example, Hari. Okay, so இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, அந்த tuple நம்ம print பண்ண போறோம். ஓகேவா? So Hari is a string. Okay, நடுவில் பாருங்க இங்கே கமாலாம் எதுவும் கிடையாது. Hari is a complete string. அந்த ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம tuple ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட்டு அதை நம்ம ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணால் இப்போ டீனா என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? ஸோ fi. Okay, now you see, now it becomes a pakka tuple. How? Rounded bracket இருக்கு, comma is also there. So finally Hari will become a tuple. Okay, okay, suppose if you are give some numbers,
Okay, so now what will happen? So you see here there is no comma in between the numbers, there is no comma, but if I fi enter means what will happen? It will become a perfect tuple. Okay, if you are using a tuple function inside a string, if you give the value means, and that will become a perfect tuple. Understand? Okay, so now L is equal to a list. Okay, so ஒரு லிஸ்ட்டை எடுத்து அந்த லிஸ்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு டியூப்பில் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? Can you able to create a tuple by using a list? Question mark. Sorry, question mark. Can you able to create a tuple by using a list? Okay, let me try. First என்ன பண்ணலாம்? First we can give a list is equal to square bracket தான list. Okay, so A comma B comma M. Okay, then T is equal to tuple function. Okay, okay, creating a tuple from string or list. Okay, so inside the tuple function if I give L means what will happen? L is a list contains ABM and the ABM இப்போ tuple மாற போகுது. Okay, சரி செக் பண்ணிடலாமா? How to check? So print what to give? Shall I give L or T? Yes, we have to give T. Okay, so if I give press F5 enter means what is the answer? The answer is ABM. Okay, so it comes in the pakka tuple format, rounded brackets with comma. Okay, so understand my dear students? Okay, just a minute. Okay, now we are going to see creating a tuple from the keyboard input. Okay, keyboard input is very simple. Input function, then here you can give enter the elements, that's all. Okay, 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 creating a tuple from keyboard input. Okay, fine. சரி, keyboard inputனா என்னது? முதல்ல keyboard input எப்படி வாங்குறது? சரி, input is equal to input வேணாம், variable போட்டுக்கலாமா? A variable is equal to input function enter the value. Okay, fine. Okay, இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? F5 கொடுத்து ரன் பண்ணுறோமா? ரன் பண்ண என்ன ஆகும்? enter the value கேட்குது. நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 4 கொடுக்குறேன், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் இன்புட் மட்டும் வாங்கிச்சு, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இப்போ வந்து வேரியபிள் என்ன இருக்குது? 1 2 3 4 இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா again the same T is equal to I'm so sorry, tuple function இல்லை, tuple function. Inside the tuple function what I have to give? Come on, think and tell me. We have to use variable. Okay, okay, so variable contains 1 2 3 4. That means okay, variable contains 1 2 3 4 without any comma, but it will become tuple now. Okay, so finally I am going to print print. What I have to print? I have to print T. Okay, so இதில் என்ன கொடுக்குறோம்? இதில் here we are going to give 1 2 3 4 and 1 2 3 4 will be saved in variable. So variable contains 1 2 3 4 and that 1 2 3 4 will become tuple, means in between comma will appear. Okay, you see that 1 2 3 4 will become tuple, means here in between comma will be appear. Okay, so finally this data will be appeared here, that's all. Okay, so F5. Okay, so I am going to give 4 5 6 7 8, then that data without comma here will become a perfect tuple. So இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு இன்புட்டில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு டியூப்பில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஃபைன்.
And next we are going to see okay அந்த இன்புட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்து பார்க்கலாமா? ஓகே, எப்படி ஒரு நம்பரு, ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர், ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு, ஒரு லிஸ்ட்டு. இன்புட் அப்படி கொடுத்தா என்ன? ஓகே, தி சேம் ப்ரோக்ராம். Instead of giving 1 2 3 4, I am giving some other value f5. ஓகே, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுக்குறேன். எப்படின்னா how to give 1 what is given here? ஒரு டியூப்புளாக கொடுத்துட்டோமா? டியூப்புள் யூ ஆர் என்டர்ட் எஸ். ஓ, என்டர் பண்ணும் போதே டியூப்புளாக என்டர் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே ஓகே, தென் வி கேன் கிவ் ரவுண்டட் ப்ராக்கெட், தென் 1 கமா 2.5 கமா a கமா animal. okay, then enter. Super. So listen here. So ஒரு டியூப்புள்குள்ள இன்னொரு டியூப்புள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ now we are going for the next topic, tuple versus list. ஓகே, இந்த லிஸ்ட்டுக்கும் இந்த டியூப்புளுக்கும் what are the similarities and what is the difference? Okay, now we are going to see what are the similarities. Similarities-ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, finding the length in the list and finding the length in the tuple, both are nearly same. Okay, then finding the index and slicing. So ஒரு particular element oda index, then particular slicing in the list and tuples both are nearly same. இண்டெக்ஸும் ஸ்லைசிங்கும் லிஸ்ட்லையும் டியூப்புலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் இன் அண்ட் நாட் இன் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ தட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வில் பி டன் ஈக்குவலி in the case of tuple and also in list. Then concatenation and replication operator. So plus means what? It will add two list or it will add two tuples. What is called replication? Double time print avudho, triple time print avudhu. Okay va? So that is called replication operator. That will be executed in the same case of tuple and list. And next, what is this? This is a tuple. The index value is 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, so vowels of 4 means what? Vowels of 4 means it is nothing but u. Okay, fine. Then vowel of -1 means this is the -1. Okay, so vowel of -1 that is also u. So vowel of 4 nalum adu u da, vowel of -1 nalum adu u da. Okay, so accessing the individual elements வந்து எப்படி லிஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் டியூப்பிள்லையும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபைன். ஸோ நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு see what is the difference between the tuple and the list. What is the difference between the tuple and the list? Okay. So L of I is equal to element. Okay. I think this is valid and this is invalid. என்ன சொல்கிறான்னு புரியுதா? ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டுக்கு, ஓகே, ஸோ லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் வேலிட். அதுவே ஒரு டியூப்பில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி இன்வேலிட். டு யூ நோ வை? சின்ஸ் இட் இஸ் எ டியூப்பிள். ஓகே, ரைட். இன்னும் சொல்கிறது புரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் யூ. வாட்ஸ் த டாபிக்? The topic is access assignment in list or assignment in tuple. Okay, assignment in list or tuple. Okay, சரி, ஃபஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா we can give 1 2 3 4. okay, so L of
0. L of 0 means what? Which one? L of 0 means this area. Okay. So L of 0 is equal to 11 means. Now print L. Now what will happen? This 1 will be replaced by 11. So finally the output will be F5. Okay. What is the output? 1 க்கு பதிலா என்ன வந்துருச்சு? 11 வந்துருச்சு. Okay. So 11, 2, 3, 4 is the answer. So ஒரு particular element நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can able to replace in list. Okay. So a particular element can be replaced in a list. But suppose if it is a tuple, okay, instead of L we can give T, and here also T, and here also T. Okay. So tuple means definitely it should be a rounded bracket, I said. Okay, it should be a rounded bracket. Okay. Now T of 0 means what? T of 0 means again the same 1 only. Okay. So if you want to try to replace 1 by 11 means, let us see what will happen. F5. Okay. What happens? It shows the error. What error? The tuple object does not support the item assignment. The assignment operation was not supported in tuple. Understand? Okay. That's the meaning of this one. Okay. So assignment operation is valid in list, whereas assignment operation is invalid in the tuple. That's all. Right. And now we are going to see tuple operations. Okay. Fine. First one is traversing a tuple. What is called traversing a tuple? Very simple. Suppose the tuple contains so many elements. Okay. So take the first element and try to process that one. Take the second element and try to process that one. Similarly, etc. all the elements, and finally the last element you have to take and you have to process that one. So accessing and processing each element or all element in a tuple, and that is called as traversing. Understand? Okay. So first what to do? As usual, tuple variable is equal to, we have to form a tuple. And what is the formula for traversing? For variable in tuple colon. For variable in tuple colon. Shall we do it now? Okay. So what is the topic now? Traversing a tuple. Okay. So traversing a tuple means, first what to do? Okay. So tuple ready பண்ணியாச்சா? So for a variable in T colon, I told you already, இந்த ஃபாரில் நம்ம இந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோமா, இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம கீழே யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ print what to give? We have to give where. Understand? Okay. So what will happen? இப்போ டீயில் என்ன இருக்கு? டீயில் வந்து 1 2 3 4 இருக்கு. ஓகே. Okay. So T contains 1 2 3 4. Okay. Now what will happen? The variable will access 1. The variable will access 1, and that 1 will be printed. Then this variable will access 2, and the 2 will be printed. Then this variable will access 3, and that 3 will be printed. So finally what is the output? The output is 1 2 3 4. That's all. Okay. Fine. Okay, done. So this is called as traversing a tuple, right? And now we are going to see joining a tuple. So to join the tuple, what operator we have to use? We have to use plus operator, right? So now we are going to see what topic. We are going to join a tuple. Okay. So tuple 1 is equal to 2 3 4. Sorry, tuple means we have to use rounded brackets. Okay. Right. Next, tuple 2 is equal to 4 5 6. Okay.
And next, tuple 3 is equal to what? We have to add the tuple 1 and tuple 2. How to add? How to join? T1 plus T2. See, if you want to join means you have to use what operator? You have to use plus operator. Okay, fine. So now tell me what's output. So print, if I give T3 means, so you see 2 3 4 தனியா இருக்கு, 4 5 6 தனியா இருக்கு. Now let us see what happens. Now it becomes a single tuple. Okay, so contains a 2 3 4 and 4 5 6. 4 repeat avudha. Yes, 4 is here also, 4 is here also. So 2 3 4 4 5 6 is the answer. So this is the way you have to join a tuple. Understand? Okay. And next we are going to see replicating the tuples. Okay. So how to replicate a tuple? Tuple 1 into 3. Okay, very simple. You see, T2 into 3. Okay. Now here if I give, instead of T3, if I give T2 means, then tell me what is the answer. So 2 3 4 will be replicated thrice. Okay, and that will be stored in T2. That will be stored in T2. If I print T2 means, what is the answer? So the answer is F5. Okay, the answer is, what happened? T2 is not defined. என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இல்லை என்ன பிரச்சனைன்னு? Oh, you see, this variable is T1. So here we have to give T1 only. Okay, so the T1 தான் என்ன பண்ணுறோம்? 3 times replicate பண்ணுறோம். Okay, so F5. Okay, the answer is 2 3 4 2 3 4 2 3 4. It comes thrice because of this replication operator. Okay, so this is called what? Replication a tuple. Okay, fine. Now we are going to see slicing the tuples. Okay, as usual, what we saw in the list, the same topic only. Okay, so let me give an example. 2 3 4 5 sorry 5 6 7 8 9 10. Okay, tell me what is the topic now? The topic is slicing the tuple. Slicing the tuple. Okay, tuple slice பண்ண போறோம். Okay, எப்படி? T1 of 3 is to 6. Okay, that means what? Okay, sir, இங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் வரணுமா இல்லை வந்து ரவுண்டட் பிராக்கெட் வரணுமா? Super question. Okay, so listen, even though it is a tuple, okay, if you want to give the slicing means, definitely you have to give square bracket. Okay, you can check with the book. Okay, can you see here? Even though it is a tuple, okay, so for slicing here we have to use what bracket? You have to use compulsorily what bracket? Zoom பண்ணியே பார்த்துடலாம். You have to use square brackets. Okay, fine. So start 3 ல ஆரம்பிக்கணும் and 6 க்கு முன்னாடி முடிஞ்சிடணும். Okay, fine. So home. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8. Okay, so we have to start from 3 and end before 6. We have to start from 3 and end before 6 means 3 4 5. 3 4 5 index number means 5 6 7 is the answer. Okay, so F5. Okay, the answer is 5 6 7. I think so. Yes, super. The answer is 5 6 1. Okay, so we have on the slicing. Okay, then suppose if I give -1. Okay, which is -1? Already I told you, -1 means the last index. Okay, so starting from 3 means what? 5.
and end before minus 1 and end before the last element. So answer is 5 to 9. So F5, okay, the answer is 5 to 9. Okay, 5, 6, 7, 8, 9, right. Understand, students? Okay. So now we are going to see the next topic. What topic? Okay. Oh, so for slicing we have to use 3 arguments. First one is starting value, and second one is shocking index, and third one is step value. The step value may be in positive or in negative. Okay, fine. Shall we see now? Okay. So 3 la start பண்ணோம், minus 1 க்கு முன்னாடியே முடிச்சிடணும், then is to plus 2. You see, this is what? This is your starting index, and this is called shocking index, and this one is called as increment value. Now tell me what is the answer? 3 la start பண்ணோமா, and 3 la na the 5 la start பண்ணோம். Okay, so 5 la start பண்ணோம், and we have to end before minus 1. That means 5, 6, 7, 8, 9. இதில் ரெண்டு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும்னா என்னது? 5, then 7, then 9. Okay, so F5, okay, 5, 7, 9 is the answer, I think so. 5, 7, 9, super. Okay, suppose if I give what to say? Okay, suppose if I give 77. Okay, so it gives error or not, you tell me. Okay, then the 77 and the 77 is the index number, shocking end index number. But 8 வரைக்கும் தான் இருக்குது, there is no index after 8. அப்போ இங்கே 77 கொடுத்தா தப்பா? No, it will take up to the end. So starting from 3 up to the end it will take, then increment by 3 means, then now tell me what is the answer. Okay, so starting from 3 up to the end, increment by 3. So 3 க்கு நேரம் என்ன இருக்கு? 5. 3 increment, 3 increment, that means 1 jump, 2 jump. So 5 after 7, 7 after 2 jump, 1 jump, 2 jump, 9. So 5, 7, 9 I think so, sorry, excuse me, 5, 1 jump, 2 jump, then sorry, 3 jump, okay, sorry, 5, 1, 2, 3, that means 8, then 1, 2, 3, that's all. So 5 and 8 is the answer. What answer? 5 and 8. Yeah, 5. Okay. Understand, students? You see, 5, 3 increment means what? 5, 1 jump, 2 jump, 3 jump, here 8, then 1 jump, 2 jump, third jump, nothing is there. So 5 and 8 is the answer. That's all. Okay. Yes, just like the list operations, everything is there here. And something special and unique qualities are there in tuples, that is called as unpacking the tuples. That means, for example, first we are creating a tuple by using the things like this. Now this is a tuple. Okay, so the 1 to AB எல்லாமே எதில் இருக்கு? T ல இருக்கு. So W, X, Y, Z அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த T குள்ள இருக்கிற 1, 2, A and B இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா first value will be transferred to W, and second value 2 will be transferred to X, and the next the value A is transferred to Y, and B is transferred to Z. Okay, okay, let me see the practical example. Unpacking the tuples. Unpacking the tuples. Okay, okay, so 2, 5, F, M. Here you have to use comma. Okay, and now what you are going to see? Variable 1. So variable 1, excuse me, so V1, V2, V3, V4 is equal to T1 tuple.
the one எடுத்துடலாம். Okay. So listen, all the four variables, sorry, all the four values 2, 5, f and m was saved in a single variable t, and now this is called packing. This is called what? Packing. Excuse me. Packing. Packing na என்னது? எல்லா தனித்தனி எலிமெண்ட்ஸும் ஒரு சிங்கிள் பேக்கேஜா மாறி டீல போய் சேர்றது. And now this one is called as unpacking. Do you know why? Listen, T contains a single set of storage 2, 5, f, m. அது இப்போ பிரிஞ்சு என்ன ஆகுது? 2 was saved in v1 and 5 was saved in v2 and f was saved in v3 and m was saved in v4. அப்படி என்ன ஆகுது? அன்பேக் ஆகுது. சரி, எப்படி சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது? வெரி சிம்பிள். ஸோ பிரிண்ட் v1, v2, v3, v4. So fi, okay. Okay, see, நான் பாருங்க v1க்கு தனியாக நான் வேல்யூ கொடுக்கல. v1 is equal to அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன்? v1 is equal to 2 அப்படின்னா நான் கொடுக்கவே இல்லை. என்ன கொடுத்துருக்கேன்? ஜஸ்ட் டியூப்பிள் நேம் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டியூப்பிள் அன்பேக் ஆகி v1க்கு அந்த என்ன போய் சேர்ந்துருச்சு? 2 போய் சேர்ந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ v1 receives 2 and v2 receives 5. So v2 receives 5 and v3 it receives f and v4 it receives m. So here m was printed. Understand? Okay. And now we are going to see tuple functions. Okay. Sorry. Length of the tuple name. Okay. So length function in tuple. Length function, of course it is a length function. Okay, fine. Now print what to give? Length of t. So fi, okay. What is the answer? The answer should be 4, I think so. Yes, 4. எப்படி இருந்துச்சு? Very simple. It contains how many characters? 1, 2, 3, 4. Totally 4 elements are there. All the 4 elements are stored in the variable t. So if I give length of t means it will give the answer what? It gives the answer 4. Understand, students? Okay. So that's a specialty of a length function. The same function is available in list also. The same function is available in tuple also. Okay. Now a special function for called a max function we are used in tuple. Okay. Instead of len, if you give max function. Okay. சரி, இப்போ 2, 5, f, m இதில் எது max, இது எது maximum value? If I give here, the topic is what? Max function. Max dana max, right? Okay, if I give fi enter means what will happen? It will show the error. Yes, correct. Because string and integer we cannot compare. You see, very simple. 2, 5 ரெண்டுல எது பெருசு? 5 தான் பெருசு. Okay. 2, 5, f இது மூணுல எது பெருசு? Since f we cannot compare with the number. Okay. அப்ப கொடுத்தினா எல்லாமே நம்பரை தான் கொடுக்கணும். Okay. So 55, 99, 6, fi, okay. Now it will give the value 99. Why? Because among the list of values 99 is the maximum value. So max of t வரும்போது 99 வருது. புரிஞ்சுதா? Okay. So last one is min function. So instead of where is that? Instead of max, if I give min function means, now tell me what is the answer? Very simple. The least number is 2, so it will print the value 2. fi, okay. It will print the value 2. Okay. So that's all, students.
Thanks for watching and thank you very much.